A família Pax conversando com Joshua Shapiro, pesquisador sobre crânios de cristal. Vamos lá. Hoje tá que tá essa internet, hein? Não sei o que está acontecendo, enfim. Mas vamos aguardar o querido Joshua estar presente para que ele possa estar aí nos brindando com todo o seu conhecimento. Então, vamos lá. Vamos aguardar o Joshua Shapiro. Que a gente fale sobre os mistérios. Hey, welcome back. Oh, meu Deus. Okay. So, this place where we stopped, they had a large boulder in the road because the people were fixing the road. And I stopped and I did a meditation with Portal de Luz. And it was very interesting what I saw. Então, ele parou num lugar na estrada, a 3 horas acima de Lima, e tinha um buraco, e aí eles fizeram uma meditação com o portal de luz. Eles estavam arrumando a estrada. So, I believe I've had more than one lifetime in Atlantis. And I saw myself coming from Atlantis to Peru, like on a flying ship, like a UFO. And I think that the blue skull was with me. E aí ele teve a visão, ele acredita que ele teve mais que uma vida na Atlântida. E ele viu, ele estava dentro de uma nave espacial com esse crânio de cristal azul que estava com ele. Yeah, but where we went in Peru to look for this crystal skull was up into the northern part of Peru, close to the border with Ecuador in the Andes Mountains, like 15,000 feet high. A cidade fica na borda com o Equador e bem alto lá nos Andes. 15 mil pés de altura, de altitude. Yeah, and unfortunately, I can't remember the name of the city and the mountain, but it's a place where a lot of the shamans in the northern part of Peru live, and then they take people to the sacred lagoons that are high up in the mountains. Aquele é um lugar onde vários xamãs levam as pessoas nas lagoas sagradas, lá em cima, nas montanhas. But the place that I went to is called Laguna Negra, and has like this lagoon with a mountain peak behind it. E ele esteve na Lagoa Negra, que é a lagoa, e uma montanha atrás dela. And on the mountain itself, I saw what looked like a skull face. E na montanha, ele viu o rosto de um crânio. So the reason I'm bringing this up is because the visions I had when I stayed there for about 3 days was that there is a city under the ground in that mountain, and I think that there are descendants of Lemuria who are guarding this crystal skull, but it's in a different dimension of the earth. Ok, ele estava mencionando toda essa história porque ele acredita que dentro dessa montanha existem lemurianos que são guardiões desse crânio de cristal azul que está impulsionando e abençoando a humanidade, lá no norte do Peru, na divisa com o Equador. Because when I was there, I had a vision of a huge temple that existed, which is not there anymore. And there was a round room that had 13 crystal skulls in it. Ele teve uma visão desse lugar, que era uma lagoa, e tinha 13 crânios lá dentro. So I think this was from Lemuria, and then when Lemuria sank, the Andes Mountains rose, and that's what destroyed this temple. Então ele sente que o que destruiu esse templo foi que a Lemúria afundou e as montanhas dos Andes subiram. Yeah. So, Portal de Luz, I believe, has some essence of this blue skull, and he helps me to link into it, because I always see it around me, but it's not in the physical. Então, o Portal de Luz tem uma grande energia ao redor e projeta uma grande energia em relação ao Joshua Shapiro. Ele sente toda essa vibração, ele não vê. Now, I know maybe some of my stories sound crazy, but I don't know how to lie. So you have to decide for yourself. Ele está dizendo que ele não sabe mentir. Para muitas pessoas, essa história pode parecer muito louca, mas a decisão é sua, acreditar ou não nela. Right. So then we did a meditation in the location where I believe this temple was, where the 13 skulls were.
And after we finished doing our meditation, we saw a cloud in the sky that looked exactly like a UFO. E eles fizeram uma meditação, onde ele viu que tem esses 13 crânios de cristal, e depois da meditação eles olharam para o céu, e tinha uma nuvem ali em cima deles, em forma de UFO. So I think that we had unseen visitors that were watching what we were doing and decided to say hello for 2 minutes, because then the cloud disappeared. Ele acredita que nós tivemos alguns visitantes que apareceram para ver o que eles estavam fazendo. A nuvem ficou lá durante 2 minutos, depois desapareceu. Now, what I remember from visiting South America is you, my South American family, if there is UFO activity, you believe in it. You don't think this is crazy, that this is very real. Quando o que ele se lembra da América Latina e da gente, a família dele aqui espiritual, é que quando alguém fala sobre UFO, as pessoas acreditam. Ninguém é descrente em relação ao assunto. And this is important because this month, there's going to be a presentation to the United States Congress about the information the United States government has been holding about UFOs that they've been tracking for many years. E esse assunto vai estar cada vez mais em pauta, porque nos próximos dias vai haver uma reunião no Congresso Nacional, nos Estados Unidos, para que eles possam deixar vir a público tudo o que eles têm reportado nos avistamentos de UFOs nos últimos anos. And plus there are many what we call whistleblowers, people who worked on, call them black projects that were connected to UFOs, who've also been sharing about their experiences. E também tem outras pessoas que eles chamam, aqueles que tocam o assobio, que trabalham com uma magia não muito organizada, eles também estão dispostos a compartilhar as suas informações. So, to connect the UFOs with the crystal skulls, these were the gifts of the gods that were given to us long ago to help us to go further into our evolution so we could become divine children of God. Para conectar os crânios de cristal com a energia da ufologia, é para que nós possamos nos lembrar que nós somos filhos divinos de Deus. So are there real people that are showing those hearts? Então, será que existem pessoas reais ensinando essas coisas, mostrando esses crânios? Is verdade? É verdade? Okay, very good. So what else can I share before we get cut off again? No, we are not going to cut off. Família Pax, no dia 19, o Joshua vai estar ministrando uma vivência no Zoom da Pax. Como é que os crânios de cristal podem trazer a energia da paz planetária? So, I'm sharing with the people that on the 19th, you're going to be teaching on Zoom how the crystal skulls can be artifacts for bringing peace on Earth now. Yes, absolutamente. Absolutamente. Então, vamos lá todos, né? Como é que os crânios de cristal empoderam você, sua vida e trazem paz na Mãe Terra? Quem quiser participar é sábado, dia 19 de junho, às 14 horas. A inscrição é R$60. Tem todas as diretrizes aí nas nossas plataformas digitais, para que vocês possam escolher e participar, né? Porque vai ser tudo de bom. That's wonderful. So you want to give us a final message or do you want to keep going? We have 10 minutes. I would like to say a message. Ok, ele vai dar uma mensagem final porque ele está com medo de ser cortado de novo. Okay, but it's not about crystal skulls. It's about now, how we can help Mother Earth. Ok, ele não quer falar sobre crânio de cristal. Ele quer falar sobre como é que nós agora podemos atuar e agir na Mãe Terra. Okay, the most important thing that we can each do is not to give our power away to fear, because the media is telling too many lies now. A coisa mais importante que nós podemos fazer é não dar o nosso poder para o medo, porque a mídia está dizendo um monte de coisa agora. When I do my class, I'm going to talk about a special experience that I had when I was in Brazil and who I will become in the future spoke to me. E aí ele vai compartilhar com as pessoas que estiverem presentes na vivência do dia 19 de junho
A experiência que ele teve aqui no Brasil, porque o eu dele, futuro, conversou com ele no desdobramento que ele teve, explicando quem ele seria no futuro. And my future self said, between 2037 and 2040, planet Earth will have total peace and harmony. Absolutely. E o eu futuro dele disse que entre 2037 e 2040, o planeta Terra vai ter paz total em todos os países. For example, these extraterrestrials or galactics will be walking amongst us, and that will be normal. Por exemplo, extraterrestres e outros seres de outras dimensões caminhando ao nosso lado vai ser algo normal. We will have amazing technologies, so all the problems that we have of today will no longer exist. Nós teremos incríveis tecnologias e aí todos os problemas que hoje nós temos não vão nunca mais existir. So, if you agree that this is possible, there's only one thing that you must do. Então, se você acreditar que isso é possível, tem uma coisa que você pode fazer. See in your mind this positive future every minute of every day. Veja na sua mente esse futuro a cada minuto de todo dia, esse futuro de paz na Terra. We do not need to understand what are the sequence of events that will bring us there. Nós não precisamos compreender qual é a sequência de eventos que vai nos levar até a paz na Terra. Because we are moving in that direction. It is God's will. É a vontade divina, a paz, e nós estamos todos nos movendo nessa direção. And if you have hope, then what will happen to your friends and your family when they are around you? Então, para você que tem esperança, o que vai acontecer com a sua família e os seus amigos que estão ao seu redor? They will feel that energy and they will ask you a question. Why are you so happy when we have so many challenges? Eles vão perguntar para você, por que você está tão feliz quando nós temos tantos desafios? They are giving you permission to share your truth. E eles estão dando permissão para que você compartilhe a sua verdade. Is that not true or not? É verdade ou não? Yes. So, this is the most important thing that I believe. É importante que eu quero recomendar. I feel that by being in the presence of the energy of the crystal skulls, they have helped me to be into this kind of more positive, loving, calm place. Então ele sente que estando na presença dos crânios de cristal, ajudaram ele a se transformar numa pessoa mais amorosa, mais calma, mais centrada, mais harmoniosa. And what's funny is, if some people today meet somebody who's calm, they think they're crazy. E o mais engraçado é que se alguém conhece outra pessoa que seja calmo, eles acham que a pessoa calma está louca. How can you be calm with all this craziness going on? Como é que Because, você pode com toda essa loucura acontecendo? because we are moving to a time of total peace. And we have to go through this process to release the old for the new. Precisamos passar por esse processo para liberar toda essa tensão, toda essa energia, e estamos todos caminhando em direção à paz. What the people of Brazil do not see that I saw when I visited your country is the love in your heart is so beautiful and strong. O que as pessoas aqui no Brasil não enxergam, o que ele viu quando ele visitou algumas vezes o nosso país, é que o amor que nós temos no nosso coração é tão forte. So I say to you, I already am Brazilian in my heart because of this love I experienced in your country. Então, exatamente por conta desse amor que ele experienciou aqui no nosso país, ele pode dizer que ele é brasileiro no coração dele. Right. But we know in the future it will be the family of humanity. We no longer will have countries. We will all be brothers and sisters. And that is where we are headed. I know for sure. I have no doubt. E aí nós estamos caminhando para ter, não tem mais fronteiras, apenas uma família humana fraterna. Não existem divisões de países, todos somos da mesma família. Okay, so that's my message for today. Who knows what my message will be during the class? Essa é a mensagem dele por hoje. Quem sabe qual será a mensagem dele durante a aula do dia 19. Olha, família Pax, então dia 19 de junho, sábado,
às 14 horas na plataforma Zoom. Vivência imperdível com o Joshua Shapiro. Como os crânios de cristal empoderam você, sua vida e trazem a paz na Mãe Terra. A inscrição é R$60, ele vai fazer uma série de vivências para que você possa aí ativar a sua consciência ligado à energia dos crânios de cristal. Thanks so much, Joshua. It was wonderful to have you on board today. I apologize for these internet things, but it's part of the game. Meu prazer, eu estou muito feliz. Eu tenho a oportunidade de falar com minha família brasileira outra vez. Obrigada. Many years since I've done this. Ok. Gratidão. Namastê, família Pax. Thank you so much. Many blessings. See you on the 19th, ok? Ok. Paz e luz sempre. Paz e luz sempre. Família Pax, amanhã eu estou aqui conversando com o Alexandre Garzeri sobre Wicca e alquimia, hein? Espero todo mundo aqui. Gratidão, namastê.